Hello friends, wish you a beautiful day. Today we present before you the second series of discharge plan in OET writing. In the previous video, we dealt with the use of respectful tone in a discharge plan. Now, let's view the use of appropriate verbs in framing a discharge plan. The most appropriate verbs to enhance the clarity of our DP are monitor, encourage, advise, counsel, involve, and many more. നമ്മളുടെ ഡി പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റീഡറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാണോ, അതോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണോ, അതോ കൗൺസിൽ ചെയ്യാനാണോ, അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനാണോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡി പി ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം. റീഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. അക്കോർഡിംഗ്ലി വി നീഡ് ടു ഫ്രെയിം ഓർ യൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെർബ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലോർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, വെൻ യു ഗോ വിത്ത് എ ഹോം വിസിറ്റ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡി പിയിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, it would be appreciated if you could visit Mr. X twice weekly for wound management. The next thing that we need to keep in mind is regarding the urgency of a letter. ഒരു ലെറ്റർ അർജൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഡി പിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ലെറ്ററെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും. For example, it would be appreciated if you could immediately admit Mr. X to provide surgical intervention. To crown up, we can select the use of appropriate verbs by considering the significant task of the reader, the urgency of the letter, or as a home visit. Guys, bundles and bundles of love for the great support you have extended for me. See you soon in the next session. Subbu from Teachers Academy, signing off. Thank you.